Okay guys, so for problem number 2, so again, basahin muna natin. So the column consists of a wooden post and a concrete footing separated by a steel bearing plate. So find the maximum safe value of the axial load P if the working stresses for wood is 1000 psi and for the concrete 450 psi. Alright guys, so itong problem na to is somehow similar lang din do sa first problem. The only difference is yung area. Kailangan nating ma-identify if what will be the value of our area. But since given naman dyan yung mga section and from the material, I don't know if kita nyo, pero etong upper portion, this is a wooden column. And then eto, so this is our concrete footing or foundation. Okay, so ang sabi lang, steel bearing plate separated by steel bearing plate. So the purpose of this is to distribute the applied load P. So wala to hindi to papasok do sa bearing stress. Ang iniiwasan lang kasi dito guys is, di ba, concrete footing, tapos meron ka ditong concrete post. So the reason why kung ba't nalagyan dito ng bearing plate is para yung load or yung P is distributed dito sa iyong concrete foundation. Kasi mangyayari, if wala yung bearing plate mo, possible kasi if sa paglaki ng load na yan, ano mangyayari? Mabubutas kasi. So possible maging instead na under axial or normal stress lang siya, mahaluan pa siya ng shearing. Kasi nung ang nangyari parang yung topic natin, yung previous problem do sa punching shear. So baka maging ganun. Kaya ang ginawa niya, nalagyan niya ng support dito na bearing plate na gawa sa steel para sure na hindi magpe-penetrate yung wood dito sa concrete na. Okay, so ayan, ang gawin natin ngayon, una, i-analyze natin siya for the wood. So anong yung ginagawa? Magsa-section lang tayo dito. So putulin ko lang siya dito. Ayan. So this will be my section 1. And then yung pangalawang putol is dito naman sa concrete part. Again, this is for the wood. Ito yung wood natin. And then ito yung ating concrete. So putulin ko siya dito. Ayan. So naka-isometric yan kaya ganyan yung putol. Pero kapag na-front view yan, ganyan. So kahit pa gano'n na lang. Excuse me. Okay, so unahin muna natin guys yung section 1. Considering, dito na lang sa taas. So considering section 1:1. So ang mangyayari, i-front view ko na lang siya nung pinutol natin ganyan. So, di ba meron ka ditong P? So, kung wari, putol talaga siya. Ayan. So, may grain ng wood dito. Okay, so, nung kinating natin siya, aalamin natin yung force na nag-a-act dyan. So, since pababa to, so para ma-counteract yan, so meron tayo ditong force which is going in the opposite direction na P sub W. So since meron na tayong section, ano nga susunod na gagawin mo? Apply the equilibrium equation. So by just taking summation of forces Y, assuming upward direction as positive. So yung PW mo will be just equals to P. So next, para naman do sa portion ng concrete. So, for that portion, ang i-consider naman nating section guys is yung section 2. So, considering section 2. So, iharap lang ulit natin. So, ito yung wood, yung buo ng wood. Ayan.
And then, lagay natin dito yung bearing plate. And then, ito yung concrete. So, lagyan natin nadurog. Ayan. Lagyan natin yung mga bato-bato. Pinaagandahan pa ni Sir eh. Tumaba tuloy. So, this is your P. So, ganun talaga. So, P, C na lang para sa concrete. And then, when you take summation of forces of Y equals to 0, so, P of C is equals to P. Ayan. So, first, find the maximum safe value of the actual load P if the working stresses are 1000 psi for wood. So, para kay wood, 1000 psi. And para kay concrete, so that is 450 psi. Okay, so ano yung sunod natin gagawin dito? So, direct substitution lang siya, guys. So, siguro unahin na lang muna ulit natin to sa concrete. Considering concrete. So, considering concrete, yields first. Or yung concrete yung unang makaka-reach ng kanyang allowable or yung working stress. So, ang working stress ni... Ayan, working stress for wood. Ba't concrete ito? So, baalang malito, correct natin. Kasi ako nalito din. So, unahin ko muna yung para sa wood. So, stress for wood is equals to 1000 psi. Again, siya ay equals lang sa P sub W all over area ng wood. So, substitute natin. Again, yung PW will be equals to P. So, 1000. So, pound per square inch is equals to P. Ito nga. All over yung area ng wood. So, guys, yung area ng wood, kung makikita nyo from the top view, ano bang section yung nabuo natin sa wood? Diba circular section yan? And then, do sa bottom, ano ba yan? So, 12 by 12. So, square ano lang siya, yung section niya. So, ito yung magiging area ng bottom. So, area lang ng circle with the diameter of pi over 4 area pala times 8 squared. So, we will have a value for P which is equals to 1,000 times pi divided by 4 times 8 squared. So, i-divide ko na lang ng 1,000. And sige, okay na lang in terms of pound. So, 50,265.4825. Okay, so i-check natin, guys. Since pareho lang naman sila, P ng concrete is equals to P, PW is equals to P. So check natin what will be the actual stress if yung P natin is 50,265. So assuming na yung wood mo nga nag-yield first, ano yung magiging stress or yung actual stress ni concrete if yung iyong P is equals to 50,000? So P sub C is equals to P lang. So copy mo lang to. Yun lang din naman yun. 50,265.4825. And then divided by yung area ng concrete, which is an area of a square. So 12 times 12. So what will be the actual stress ni concrete? So answer divided by 12 divided by 12. So 349. 349.0659. So, check natin doon sa concrete. Ang limit ng concrete ay hanggang 450, which is
Less than yung nakuha nating actual. So that is less than 450. Therefore, this is okay. So the correct answer is ito, 50,265. Pero ano na rin, i-check na rin natin ha, for the purpose of checking. Alamin natin if what will happen if yung concrete yung nag-yield o yung concrete yung unang naka-reach ng maximum stress niya. Yields first. So alamin natin kung ano magiging ano niya, value ng P. So stress in concrete, which is 450. So, yung P ng C mo is equals lang sa P. So, i-shortcut ko na kasi checking lang tayo. Tapos yung area ng concrete, again, ito nga. So, 12 by 12. So, the answer for P is equals to 450 times 12 times 12. So, 64,800 pound. And then what will be the actual stress in the wood if yung P mo is 64,800? So stress ng wood, so 64,800. Again, P ng wood mo is equals lang do sa P, which is this one. All over, area ng wood, so that is pi over 8 squared. So what will be the stress in our wood? So 64,800 divided by pi divided by 4 times 8 squared. So that is 1,289.1550. 1550 PSI. Ito PSI. So what can you observe? So yung 1,289, yung actual stress na nangyari sa wood is greater than dun sa maximum, doon sa working stress or yung allowable stress ni wood na 1,000 PSI. So, ang greater than yan, therefore, not okay. Magfe-fail yung iyong structure. Okay, so guys, another tip again. I don't know if nasabi ko na to sa mga nauna kong video lecture. Kung napansin nyo, may dalawa tayong pinagpipili ang sagot for P. Ano? So, tandaan nyo lang na kapag mga load yan, ang lagi mong pipiliin dyan, though ang pinapahanap sa iyo is maximum safe load. Again, kapag narinig nyo kasi yung maximum, basta yung word na maximum, ang iisipin kasi lagi is yung mas mataas na value. Ano? Pero pagdating dito, if dalawang force ang pinag-uusapan, force, ang pipiliin mo dyan lagi is yung pinaka maliit. Ano? Para hindi ka na mag-checking na ganyan. Ngayon, if nakalimutan yung konseptong yun, so ito yung option mo. I-check mo siya. Pabalikin mo. Ano? So, kung may nakuha ang P, alamin mo kung ano yung madidevelop na stress doon sa isang material. Ngayon, kapag lumampas siya doon sa allowable, ibig sabihin, hindi siya okay. But, kapag less than, ibig sabihin, pasok siya doon sa range, kumbaga may allowance pa, so pwede. Ibig sabihin, tama, yun, yung force na kinonsider mong yun, is correct, tama yun. Ngayon guys, pwede kasi ang mangyari dito is, for example, yung dimension yung pinapahanap, ano, given yung load P, haanapin mo yung dimension para sa material na yun. So guys, kapag dimension naman, and meron kang katulad niya, may dalawa kang sagot na napalabas, kapag dimension and yung maximum safe dimension yung pinag-uusapan, yung pinakamalaking value naman yung i-consider mo. Ano? So again, kapag force, yung pinakamaliit. And kapag yung dimension or yung sukat, yung pinakamalaki. Again, force, pinakamaliit. Dimension, pinakamalaki. Kapag nakalimutan, again, yan, i-check mo. Ano yung magiging actual stress ng isang material. I-resolve mo siya. And then, i-compare mo dun sa allowable. Okay, so guys, again, I'll give you 3 minutes to copy. So, you may start copying the solution. Kopya ha, para at least hindi nyo na siya i-rewatch. Ayan. Again, kapag nakakopya nga, mas madali mo siyang napipick up. Kumbaga yung process ng solution na encode na sa utak mo. Ayan. So, mas maganda pa dyan, i-resolve mo ulit ng ikaw lang. Ito tip lang ha, ito kasi yung ginagawa ko rin noon.
Okay guys, so let's proceed with our next problem.